Hi sir, how are you? I'm doing great. How are you? Good. Great, Shekhar. thank you so much to be here on time. Yes. Especially in your, Hyderabad there is an hectic traffic and Yes. outside there is a rain it seems. Oh, yes. Yeah, anyhow. Thank you for joining with us. Thank you for having us. This is Shekhar. I'm the international student recruiter. I've been into 9.5 years in this industry. So it's a great opportunity to host you people here. Okay, so you can introduce them. So my name is Anil Kumar. I'm regional representative for Salem University. So I'm into this. I'm working with this university from last 6 years. Okay, so Hi, my name is Joe. Joe Agasti Bob and Joes. I'm the regional representative for Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. And you can call me Joe. And I've been in this industry for past 6 years. great to know such experienced people to be here. So thank you, sir. We are talking about Salem University. Yes. So, like a student when they are planning to study in abroad. So, general Indian students kunede abroad elli chadukovalanukuna. The first country it came to their mind is America, Yes. right? So, Salem University is in America. So, how about the campus facilities, sir? Like, how about the campus will be available for the international student? What type of facilities are there for the students to choose the Salem University? Yes. So to give a basic introduction about Salem University, it was established as Salem College in the late 1888. So it's around 140 years old. Okay. So at first it was called as Salem College, as established as Salem College. Then it became Salem International University. Now is known as Salem University. So if you look in the Google or internet, if you see Salem College, Salem International University or Salem University, all are same. Okay. Coming to the infrastructure of Salem University, we have two campuses. One is in Okay. West Virginia, which is around 140 hectare land. Mhm. Big amazing campus with lot of sports facilities, lot of infrastructure, such kind of facilities, especially for international students. And coming to Indianapolis campus, we have a campus which is in Indianapolis, which is in downtown Indianapolis, which is exclusively nearby to the downtown side, which is the city, the middle of the city. So opportunities, amazing exposure to the international culture, Okay. it's all there for you. Okay, inside the campus, Mhm. what are the facilities available to the students after they landed into the campus? Yes. So coming to the campus, as we are providing STEM programs, the infrastructure has to be to the notch of STEM programs. So our infrastructure that includes our classrooms, our desktops, our laptops, the faculties all are international as per international standards. Speaking about international faculties or teachers or faculties are unionized faculty. Now that's Great to a know. pretty unique word, unionized faculty. So any teacher or a faculty which is teaching you a program, that is for example, cybersecurity is one of our master's program for Salem University. The faculty should have 10 to 15 years experience in the same field of what he or she is teaching, that is cybersecurity. So Great. that will help students with opportunities, especially with references. As we Right. all know in job market, references really References. work out. Yes. So, yes. So they not only teach the curriculum, they also share their experience and the Exactly. industry experience Exactly. as well, Yes. right? So how about these labs and libraries and available? Oh for yes, the yes. students? All facilities, especially for our students, are always been given to them. Mm. And wherever they want to go, especially in libraries to refer books, or we have digital platforms too, where they can directly use digital platform to get an idea of what they are studying and what they are teaching. But again, coming to the opportunities, everything is given for them. But it's a call of student to hold on to that and grab onto that. That comes with the student's perspective. So why I asked that question is, the Indians, especially mana Indians తీసుకుంటే, so they feel comfortable and after studies they wanted to relax, to go to the malls, movies, pubs. Like as you mentioned, Indiana is one of the the campus is located in the downtown. Yes. So they have all the opportunities like malls, Exactly. malls and pubs and the music lot of opportunities. locations, right? So that is important for the students, Yes. to come out from the homesick Oh yeah. when they Yes. travel to the new country. You're right. Take my son. So the foreign country, foreign university, after they come out to the mind, the program what they wanted to study. So every student can choose according to their background education. Yes.
లైక్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రిఫర్ చేసే స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్లో ఏ కోర్స్ తీసుకున్నాడో దానికి రిలవెంట్ చూసేసి, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్కి పీజీకి వెళ్ళాలి అంటే దే చూస్ ద రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్? సేలం యూనివర్సిటీలో చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వీ హ్యావ్ 2 STEM ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసి సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి డేటా అనలిటిక్స్. బోత్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ కరిక్యులమ్. 2 అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, STEM ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో వీ ఆఫర్ 2 years మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సేలం యూనివర్సిటీ అండి. సో How about the number of credits for these 2? క్రెడిట్స్ వచ్చేసి మనకి 30 credits వస్తాయండి. 30 credits ఇస్తాం మనము. 2 years ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ 15 months. ఓకే, 15 months లో స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. సో వి గివ్ 30 credits. ఓకే. సో అంటే స్టూడెంట్స్ నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 2 years టు కంప్లీట్ దేర్ మాస్టర్స్. No. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వాళ్ళకి 5 years వీసా వచ్చినా దే కెన్ కంప్లీట్ ద కరికులం విత్ ఇన్ ద 15 months, Yes. 1.5 year of Yes, 1.5 year. Okay. Yeah. So rest they are eligible for the OPT. Yes, Okay. they're eligible Okay. for OPT. Okay. So how about the cost of these programs? కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ మాస్టర్స్ చూసుకుంటే మేము ఇచ్చే STEM ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైతే 2 ఉన్నాయో దట్ ఈస్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ యూ దట్ ఈస్ 2 years ప్రోగ్రామ్. సో ఫీజు వచ్చేసి $36,000 USD ఫర్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. Okay. మాస్టర్స్ కాకుండా వీ హ్యావ్ 1 more బ్యాచిలర్స్ ప్రోగ్రామ్ Okay. ఆల్సో, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. Okay. సో దానికి వచ్చేసి $72,000 USD వచ్చేసి ట్యూషన్ ఫీ. So it is a 4 years bachelor's. ఎస్ అండి. Okay. 4 years 72,000. 72,000. Okay. ఇది మాస్టర్స్ వచ్చేసి $36,000 USD per 2 years. Okay. So how about these scholarships for the students, international students? We do provide scholarships, but coming to master's students, rather than scholarship, we'll provide you something which is much more than a scholarship supposed to give. So generally, when a student comes to US to study abroad, the major challenge for them is finding an accommodation. Yes. And that will cost in a year average 15 to 16 lakhs from Yes. their pocket. Yes. So what we're providing is, we're not providing a scholarship, but we're providing an accommodation facility which is completely free of cost. That is one of the great opportunity Exactly. for That the too students. nearby to the campus too. Nearby to the Yes. campus. It's for 1 year. Yeah, 1 year. So completely free of Yes. charge. Any registration fees will be So approved? when the student applies for our university, by default with our I-20, this document will be given where we'll be given. No. To register for the on-campus accommodation, You just have to inform us. just Just have to inform us. Okay. వన్స్ స్టూడెంట్ కమ్స్ దేర్ అంటే యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే యూనివర్సిటీకి వస్తాడో, సో మా పీడిఓస్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ ఉంటారో స్టూడెంట్ అప్రోచ్ అయితే గనక, సో దే విల్ గైడ్ స్టూడెంట్ అకామిడేషన్ ఎవరైతే స్టూడెంట్కి అకామిడేషన్ కావాలనుకుంటున్నారో, సో మై టీమ్ విల్ సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ గివింగ్ అకామిడేషన్ దేర్. వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి Okay. హెల్ప్ చేస్తారు మీకు. నాట్ So, ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. like అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఉంటే దే కెన్ ప్రిఫర్ వాళ్ళ ప్రైవేట్ ఓన్ అకామిడేషన్ అండి. సి Yes. స్టూడెంట్ ఈస్ విల్లింగ్ టు స్టే విత్ సేలం యూనివర్సిటీ, ఫ్రీ. we provide free accommodation అండి. సి యాజ్ ఐ సెడ్ యూ 15 months అకామిడేషన్ ఉంది. దాంట్లో వచ్చేసి 12 months మేము ఫ్రీ ఇస్తున్నామండి. Okay. We're not taking single penny from the student. Exactly. Great. సో ఇఫ్ స్టూడెంట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ 15 months చెప్పినట్టుగా ఇంకా 3 months ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టూడెంట్ మినిమం ఫీ ఏదైతే ఉంటుందో అది According to the charges. చార్జెస్ చార్జ్ చేసి ఆ స్టూడెంట్ 3 months ఉండొచ్చు అండి. నెక్స్ట్ 3 months 15 months ప్రోగ్రామ్ అన్నాను కదా, సో So, నెక్స్ట్ 3 months ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు. campus accommodation, the free for a graduate program students, right? So will it be available over all international students? ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అండి. Okay, that's a great opportunity. Yes. So how often the students will interact with the international students inside the campus, inside the accommodation? Campus is offering an accommodation, right? So how they interact with the internationals? So we are recruiting from not just from India, we are recruiting from around the world. Yes. That includes from Canada too, including Vietnam, Philippines, Brazil, India, China, all such places. So students will not be just learning with Indian students exclusively with Punjabis or just North Indians. No, we have an international exposure is guaranteed because that's what we are paying big bucks, right? We Okay. are paying this much money. We need to have an exposure internationally, and that is assured. It's been Okay. given. Okay, that's a great to during their studies staying together in the campus Yes. means it's a great Interactive experience. exposure they can Yes. get in. Okay, so especially Indian students ఇండియన్ ki స్టూడెంట్స్ and parents కి one of the best Exactly. choice ఎందుకంటే ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ అనేది లేకుండా లోన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే ఈజీగా లోన్ దొరికిపోతుంది. మన దొరికిపోతుంది. తెలుగు స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే కనుక, మీరు లాస్ట్ ఇయర్ స్టాట్స్ చూసుకుంటే కనుక 55% స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి Yes. వెళ్ళిన వాళ్ళే ఉన్నారు. గ్రేట్ So, నంబర్. తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే
100% లో 55% వచ్చేసి మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి యుఎస్ చదువుకోవడానికి వెళ్ళారు. గ్రేట్ నెంబర్ మన సైడ్ నుంచి. సో ఇట్ ఫీల్స్ వన్ మోర్ హైదరాబాద్ లైక్ ఇండియా లైక్ ఓకే. ఈవెన్ దో స్టిల్ యాజ్ జోస్ మెన్షన్డ్ అదర్ కంట్రీ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇంకా. సో దే కీప్ కమ్యూనికేటింగ్ అండ్ గెటింగ్ అన్ ఎక్స్పోజర్ లైక్. సో how often the campus will organize the events for the international students? It's often, because generally the classes are generally 2.5 days in a week, generally for a student who studies for a master's out there, even for a bachelor too. So wherever there is an available time in a week, at least once or twice activities will be there. It can be the social, sports, or it can be a public picnic, anything which makes students and faculty interact more. As I said before itself, interaction is the key. If you can't interact with the students, with the faculties, references will not work. So faculties and the management of the university make sure that every student is having interaction within themselves and with the faculties too. So it's part of the whole curriculum. That's a great. So this మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ స్పెషల్గా తీసుకుంటే not only the classroom subject, they involve in such activities like sports, cricket, volleyball, like singing, dancing, స్విమ్మింగ్ లైక్ యాక్టివిటీస్ కీప్ ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటారు కనుక. సో ఈ యాక్టివిటీస్ ఆల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి క్యాంపస్లో. యాక్టివిటీస్ అనేవి నవందన్ జరుగుతుంటాయి క్యాంపస్లో. సో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఇండియానాపోలిస్ చూసుకున్నా కూడా మీరు అదర్ స్టేట్స్తో పోల్చుకుంటే ఇండియానాపోలిస్లో తెలుగు కమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువ. ఓకే. మీరు వేరే స్టేట్స్లో చూసుకుంటే యూసీ మోర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ వచ్చి టెక్సాస్, డలాస్ పూరం లైక్ అంతా తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వి ఇన్వైట్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ టు ఇండియానాపోలిస్ వేర్ యూ డోంట్ సీ మచ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ స్టడింగ్ ద తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ. అందుకే ఇండియానాపోలిస్ ఏంటంటే తెలుగు స్టూడెంట్స్కే వెల్కమ్ చెప్తుంది అన్నమాట. సో ఏంటంటే చదువుకునే క్యాంపస్ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా తక్కువ. మీరు అదర్ స్టేట్స్ తో పోల్చుకుంటే ఇండియానాపోలిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సో పరంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మీకు నవందన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా మీకు నవందన్ దొరికిపోతుంది క్యాంపస్ కి. ఓకే. సో స్టూడెంట్ కి ఎందుకు ఇదంటే అడుగుతున్నానంటే, ఇండియాలో స్టూడెంట్స్ పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ స్కూలింగ్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్మీడియట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి బాండింగ్ ఉంటుంది. సో ఫీల్ లైక్ ఏంటంటే బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. సో వాళ్ళ కిడ్ని ఫారెన్ కంట్రీ పంపిస్తున్నామా అంటే దే ఫీల్ ఫియర్ ఉంటుంది, ఎక్కడో ఉంటుంది. అండ్ స్టూడెంట్ సైడ్ వస్తే కూడా వాళ్ళు హోమ్ సిక్ ఫీల్ అవ్వకూడదు, అంటే నేను ఏదో మిస్ అవుతున్నాను అనేది ఫీల్ అవ్వకూడదు. సో వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అంటే, సో వాళ్ళు ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడం. సో ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ రూమ్ దే కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్, ఆర్ ఎల్స్ కొందరు బుక్ పిచ్ అంటారు. సో గో టు ద లైబ్రరీ అండ్ కీప్ రీడింగ్ ద బుక్స్, రైటింగ్ స్టోరీస్ లైక్. సో ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ మైండ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి టైం అంటే హోమ్ సిక్ ఫీల్ అయ్యే టైం కూడా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ దట్ క్యాంపస్ ఈస్ ఆఫరింగ్ ఆల్ సచ్ యాక్టివిటీస్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద క్యాంపస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది హోమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ లైక్. ఓకే, గ్రేట్. సో ఈ యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్ అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, సో వాట్ ఆర్ ది అడ్మిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్? అంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్లో ఏ లెవెల్ పాస్ అయి ఉండాలి, ఏదైనా అడిషనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉండాలా? మనకి దీనికి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్సీ తీసుకుంటే కనుక మనకి IELTS, TOEFL, Duolingo, PTE అని 4 ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. ఓకే. GRE మ్యాండేటరీ కాదు. 4 ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏ ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కూడా స్టూడెంట్ ఎలిజిబుల్. వన్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అయితే మ్యాండేటరీ ఉండాలి. either IELTS, TOEFL, Duolingo or PTE. వాట్ అబౌట్ ద కట్ ఆఫ్ మార్క్స్? కట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నారు మీరు. పర్సెంటేజ్ 60% అండి. 60% మినిమం ఉండాలి స్టూడెంట్ అకాడమిక్ లో. సో IELTS లో మార్క్స్ ఎన్ని? IELTS లో 6, నథింగ్ లెస్ దాన్ 6 అండి. అంటే 4 మాడ్యూల్స్ లో ఓవరాల్ 6 ఉంటే కనుక ఈచ్ ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్ లో 6 and 6 అబౌవ్ ఉండాలండి. సో యూ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ ఆల్ దీస్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్స్ లైక్ IELTS, TOEFL, PTE, all right? So equivalent to IELTS 6 వస్తే that's fine for admission. So no need to take a GRE GMAT exam. So that is also one of the benefit for the students to invest for the GRE training and exam, right? So yeah, అంటే ఇంటేక్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయి? ఇంటేక్స్ మనకు వచ్చేసి 3 ఇంటేక్స్ ఉంటాయండి. జాన్, మే అండ్ సెప్టెంబర్ 3 ఇంటేక్స్ ఉంటాయి. Okay. So is there any specific deadlines for the
డెడ్ లైన్స్ అంటే మనకి అడ్మిషన్ డెడ్ లైన్ ఉంటుందండి, Hmm. అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ అనేది ఉంటుంది. Hmm. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ పేమెంట్ చేసే డెడ్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది. Okay. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ యాజ్ వీఆర్ ఆన్ ఫర్ సెప్టెంబర్ ఇంటేక్, Yes. జూలై కాబట్టి మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఈ జూలైకి వచ్చేసి అడ్మిషన్ డెడ్ లైన్ ఉంటుందండి. సో Okay. మీ వైపు నుంచి అప్లికేషన్ వచ్చే డెడ్ లైన్ వుడ్ బి జూలై ఉంటుంది. Okay. తర్వాత స్టూడెంట్ వచ్చేసి ఇంకా వీసా ప్రాసెస్ టైమింగ్స్ మీకు తెలుసు కదా, తెలుసు. ఇప్పటి నుంచి స్టూడెంట్ వీసాకి అప్లై చేసే టైం డెడ్ లైన్ వచ్చేసి ఒక 2 months డెడ్ లైన్ ఉంటుందండి స్టూడెంట్. సో అట్లీస్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ డేట్ కంటే 2 months ప్రియర్గా డెడ్ లైన్స్ విల్ బి Yes. క్లోజింగ్. Hmm. సో స్టూడెంట్ మినిమం ఒక 2 to 3 months గ్యాప్. ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి శేఖర్ Yes. గారు, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి డెడ్ లైన్ ఉంటుంది. సో సార్ స్టూడెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ అమెరికా అనే వరకు అడ్మిషన్ కానీ చూసింగ్ ద యూనివర్సిటీ, చూసింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, మీటింగ్ ద అడ్మిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ పెద్ద ఛాలెంజ్ కాకపోవచ్చు, కానీ ఒక బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అమెరికా వీసా ఇంటర్వ్యూ చేసేయడం. సో అంటే క్యాంపస్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ చేస్తుంది అమెరికా వీసాని గెయిన్ చేసుకోవడానికి? క్యాంపస్ పరంగా చూసుకుంటే మనము మీరు వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు స్టూడెంట్ కి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయటం కానివ్వండి. ఓకే. సో మా పీడిఎస్ ఎవరైతే ఉన్నారో Hmm. ఆర్ మా ఫ్యాకల్టీ ఏదైతే ఉందో Hmm. దే కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ స్టూడెంట్. ఎవరైతే క్యాంపస్ నుంచి కావాలంటే మనం జూమ్ కాల్స్ కూడా పెట్టొచ్చు స్టూడెంట్ కి. సో వాళ్ళు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా అంటే స్టూడెంట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఎస్. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, Yes. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ గా నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పాలి, వీసా ఆఫీసర్ ముందు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి కానివ్వండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద వి గివ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండి. సో అది రియల్ టైం, ఎందుకంటే క్యాంపస్ ఫ్యాకల్టీ ఇస్తున్నారు అంటే దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద Yes, క్యాంపస్. అవును. సో స్టూడెంట్ Yes. జెన్యున్గా ఉన్నట్టు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో సమ్ టైమ్స్ అంటే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా అప్లై చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే టైం ఉండదు, సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి టైం ఉండదు. సో ఫ్యాకల్టీ ఆర్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఎక్స్పర్టైజ్ వాళ్ళు మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు స్టూడెంట్స్కి అంటే దట్ విల్ బి ద వన్ Yes, and we బెనిఫిట్ do టు that. క్యాచ్ అప్ ద వీసా. Yes. అంటే కాన్సులేట్ జనరల్ అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఎంత జెన్యున్గా ఆన్సర్ చేసుకోవాలి, అవును. ఏది చెప్పాలి ఏది చెప్పకూడదు అనేది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ Yes, అది అవును. స్టూడెంట్స్కి. అది మేము గైడ్ చేస్తామండి స్టూడెంట్స్ కి. దట్ ఈస్ ద వన్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. సార్ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా ఫారెన్ కంట్రీ వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాం అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారో, స్పెషల్గా తీసుకుంటే మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎర్నింగ్ అనేది దానిపైన ఫోకస్ చాలా ఉంటుంది. అవును. Yes. సో హౌ ఆఫెన్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద క్యాంపస్? So, Indianapolis, giving from the atmosphere of how the diversified opportunities are, it's around 2.5 hours from Cincinnati and Texas. It's Mhm. very nearby. Mhm. So, and not just that, the faculties are unionized. So, if a student is very smart in interpersonal skills, if a proper reference is given, going there and cracking the interview will be a cakewalk for him. ఓకే. But here again, I'm saying the student needs to be interactive with the faculty. ఓకే. If he's not interactive, if he's not networking, then he'll be lost for him. So major challenge every student who is in abroad, especially in US or Canada, anywhere, what they lack exclusively is they don't network. They just Yes. try to be in their community itself and they try to spend the time with them only. If you're networking and if you are getting proper references, it's going to be a cakewalk. And especially our programs are industry aligned with, like cybersecurity and data analysis, which is having amazing opportunity, and number of universities which are same programs are comparatively lesser too. So Yes. we have the added advantage here. Okay, so during the studies, we know the student can able to work Mhm. inside the campus, yes. right? So do we have an opportunity? Yes. So that's where we are having a competitive advantage. Okay. Generally, in this current Indian market, there are around 3,000 to 4,000 universities promoted for international students. Yes. In that, not every university provide on-campus job. Even Yes. if they provide on-campus job, it's limited to a 10 or 15 Limited. students. The first comes or first Exactly. service. First come, likewise. first serve, or a favoritism is always involved. Coming to Salem University, Indianapolis, every student who applies to our universities by default is eligible to get an on-campus job with an average of 9 to 10 USD per hour. That means in an annually he can earn up to 10,400 USD. So huge that will income. be the one of the best opportunity Exactly. for And the it's students. mandatory. Let me be Where very they are honest here. learning, Yes. they are earning as well. Exactly. Okay, that is the one best platform. And let me give the emphasis on it's mandatory. Every student gets it. It's not like first come, first serve. If Okay. it's 200 students coming in first intake, all 200 students will be eligible for an on-campus job.
Oh, that's a That's great. confidence from our side. So it means it's one of the biggest campus as well because of Yes. offering jobs to all the Yes. students means. Not just That's biggest campus, we have well-funded campus Okay. with the proper management and proper Mm. faculty. So Mhm. getting an on-campus job will be a cake for them. Great opportunity for the students. Thank you, sir. So they can utilize that Mm, funds for yes. their stay or some other activities. Mhm. So, okay. So coming to the campus side, so see if you think about the international students, Mhm. especially Indian students, Yes, yes. what wins like food, drink, tea, coffee, Yes, yes. like you know the cafeteria Mhm, mhm, side. According to your knowledge, Mhm. what mostly preferred? So that's based on personal interest. Let me be very honest here, but there is a huge liking towards tea and coffee there. Hot and beverage, Okay. huge. We know that simply called America means the Cokes or Diet Cokes. Mostly Yes, they prefer, soft drinks right? too, yes. But currently the generation is changing from soft drinks to more of a masculine drinks. Okay. Teas and coffees, yes. Okay. So, according to your experience, Mhm. how the Indian students, will adapt to the USA food and drinks? So let me be very honest here. We Indians, we are very flexible. Mhm. That's why wherever you go, you find Indians there. Mm. Wherever we go, we try to achieve something out of ourselves. That's why every country likes to welcome us. Because wherever we go, we pay our taxes. We don't be a part of any political agendas. We pay our taxes. We work ourselves. We get financial freedom. Mhm. So that's why wherever we go, we get that success. Even in Okay. USA, at least 30% of Indian students who graduated out there pay humongous amounts of taxes. Mhm. And they like us to come again. And coming to the question, sir, food, we are very flexible. Okay. Especially from Telangana, Andhra Pradesh side, we are very spicy people. We like Yes, spicy obviously spicy. Yes, but- Biryani. Yes. They simply need a biryani. food. Yes, but out there, unfortunately, they are very tolerant with spices. Yes. So that part will be challenge. But breads, croissants, all this we can manage. But we have black coffee or a black tea, even some juice, we'll manage. And yes, as we are providing accommodation, the accommodation facility already has the infrastructure for cooking. So they can prepare themselves too. Oh, that is That's also a one of added the best advantage. opportunities for Yeah. students. Only if the student knows how to cook. Yes, Okay, let me be many honest. Indian students see Yes. nowadays the many students are during their studies they are Mhm. staying somewhere outside. Yes. They keep cooking and pursuing Yes. their undergraduate studies here in Yes. India. So వంట వచ్చిన వాళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశం Uh-huh. ఏంటంటే మీన్స్ Yes. It means the students parents are comfortable Yes. about the students. Mhm. సో అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా బాబు ఎలాంటి ఫుడ్కు అడిక్ట్ అవుతాడు, అసలు తీసుకుంటాడా లేదా, హెల్త్ పరంగా ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాడు అని చెప్పేసి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు కుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అని అంటే పేరెంట్స్ ఆర్ సేఫ్ సైడ్. They're very happy. So And, they are comfortable They're about the happy. kids' health. Yes. And especially. there are a lot of Indian restaurants too in Indianapolis. Mhm. So if you want to go for an outside dinner or lunch or a buffet, yeah, it's available too. Okay. It's there. Food Okay. will not get challenged. ఇండియానాపోలిస్ క్యాంపస్ ముందే మనకి Yes. షాపింగ్ మాల్ ఉందండి పెద్దది. Okay. Yes. సో ఒక 10-15 minutes డ్రైవ్ లోనే వీ హ్యావ్ వన్ హాస్పిటల్ ఆల్సో నియర్ Okay. బై. Mhm. సో బ్యూటిఫుల్ సిటీ Okay. సేఫెస్ట్ సిటీ టు బి. సో సేఫ్ పరంగా తీసుకుంటే It's in the middle, క్రైమ్ right? రేట్ Yes, సేఫ్ పరంగా very less. నార్మల్లీ పీపుల్ లైక్ ఓకే ద బ్లాక్ పీపుల్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద Mhm. యూఎస్ఏ అంటారు. Mhm. సో అక్కడక్కడ నువ్వు రోడ్ల పైన తిరగా మాకు బ్లాక్ పీపుల్ అంటే వచ్చి సంథింగ్ వాళ్ళు అడుగుతారు, భయపడుతూ Yes, ఉంటారు. యా. సో హౌ అబౌట్ ద సేఫ్ ఫర్ Will ద be very ఇంటర్నేషనల్ hon- స్టూడెంట్స్? Will be very honest here, sir. Whatever you said about the challenges racially and from the safety precautions, generally borders have that issues. Coming to Indianapolis, we are in the middle of the country. Safe. And Obviously your safe. safety is our concern, is most important for us. And Okay. our PDSO, Ms. Rebecca, will make sure that all your concerns, including your safety, your accommodation, everything will be properly given to you so that you don't have to feel questionable Mhm. why you choose this college or this university. So That is assured. That's a great to the students. If the student completed their 2 years masters Mhm. within the span of 15 months, 1.5 year, how the campus will support them in terms of if they wanted to work for some time there, Mhm. campus job facilities mean after on-campus job studies? facility? After studies. After studies, if you want to ask from as a faculty, we won't give faculty opportunities to our students because we should have proper experience to teach. No, Yeah. the technical students, right? If they Yes, wanted yes, to yes. go to the industry and get Oh an yeah. employer. From that, So, sure.
our faculties will point the right fingers to the right people. Go in there and cracking the interview students call. But references surely will be given, which has no issues here. But proper preparation from the interpersonal skills, communication skills, student has to polish his skills in English, because everything is based on first impression. Okay. If your grooming is good, if you can communicate well in English, and you are diversified cultural standards too, things are fine. That's a great. Okay. So, and I mean, job point of view, job on campus job placements, Yes. the companies will come and recruit the Yes. students, right? That will happen Always. Okay, that's But one of again, the students should be on top of the edge top on of the the- skills. Obviously, the employer will look into the technical graduates Exactly. only, right? Yes. So for that, they need to maintain their curriculum and the percentage in the Yes. and they need to develop their communication skills, Exactly. parallelly the technical skills. Subject knowledge too, yeah. Yes. So how often these exams, assignments, quizzes happening? So generally, in a week, quizzes and examinations means generally the way we do examination in India, that's not the way it works. It's more of a project and research, and the only thing which matters out there is there should not be any copy paste. Okay. క్లాస్ రూమ్ సైజ్ కూడా పెద్ద ఉంటుంది. Okay. సో వీక్లీ 2 days ఉంటుందండి క్లాస్. Weekly 2 days. Okay. So 2 days. ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ అండి. వీకెండ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వీక్ డే Okay. క్లాసెస్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి హీ కెన్ చూస్ వెదర్ టు గో ఫర్ ఎ వీకెండ్ క్లాస్ ఆర్ వీక్ డే క్లాస్. Okay. That is also one ఫ్లెక్సిబుల్ of the టైమింగ్స్ flexible ఉంటాయి timings. యూనివర్సిటీకి. So mostly the professor can decide the class Yes. schedules, I think. Not just that, some students may even go for a CPT too. So at Okay. that time, based on CPT, it's all based on student schedule. How Schedule? the part-time job is, how the CPT is, based on that only we'll be fixing the schedules. Okay. But it will not jumble up among themselves. So But- student will be having time to work. Student will be having enough time to prepare and to study too, and for the classrooms. Great. So the question is, if the student completed their undergraduate in the different stream and wanted to apply to the cybersecurity or data science program, I mean, a different stream in the sense in the same engineering and Okay. technology only, like not a computer science. If they completed electrical engineering or electronics engineering, Okay. are they can apply to the cybersecurity? Yes, we will look into the major course subjects. Based on the course subject, if something is related to what he's about to study, for example, cybersecurity, we'll surely put them in eligible format. Okay. But we need to look at the subject, the major subjects shouldn't learn by that. Okay. Means irrelevant graduates can't able to apply to the. Irrelevant graduates, probably not. Okay. But look at the subjects, based on that will be the relevant programs, if student wants to. Okay. So in India, there is a different undergraduate level institutions like the degree, 15 years degree Yes, is yes. there, and 14 years. Yes. I mean, 16 years yes. degree is there, and Like 4 4-year years engineering BTech, and 3-year degree. Yeah, 3 year degree. So both are acceptable. acceptable. Okay. So if the student completed a degree in the open, so in India there are few schools offering open degrees, and students full time classes ke ellaleకపోతారు. Yes. So because of their certain their personal problems, they only go to the exams and they write exams and they get a degree. Okay. So then మనం దాన్ని ఓపెన్ డిగ్రీ కింద కన్సిడర్ ఓపెన్ చేస్తాం. యూనివర్సిటీ. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. సో అది యాక్సెప్టబుల్. రెనోవర్డ్ యూనివర్సిటీస్ అయితే ఎస్ అండి. Yes. అంటే సర్టిఫికెట్ ఇప్పుడు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఓపెన్ డిగ్రీస్ లో కూడా ఏంటంటే సర్టిఫికేషన్ మీద ఓపెన్ డిగ్రీ అని క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది. ఈవెన్ ద యూనివర్సిటీస్ రెన్యువర్డ్ మీన్స్ రికగ్నైజ్డ్ డిగ్రీ అయితే కనుక we can. Matter of Okay. fact, just to accept from what he's saying, if a student is doing a distance education, meanwhile he's also working, makes it much more quality too. So Okay. whatever that proves students' quality is really good, we'll be able to convince ourselves with that. Okay. If the student completed undergraduate in the different stream and working in the IT industry, wanted to apply to the IT program like cybersecurity or data science, so are they eligible? Cybersecurity is a questionable part, but data analyst, yes. Okay. Because management with IT experience, that data analyst, right? That's great. Great to know. So yeah, fine sir. Thank you for your valuable times. I think we covered all the information about the campus, the students కానీ పేరెంట్స్ కానీ కావాల్సిన లైక్ అంటే ఒక ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్తున్నాం అనే కంటే ముందు వాళ్ళకున్న ఫియర్ లైక్ ఫినాన్షియల్ వన్ థింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ Yes. అండ్ క్యాంపస్ ఫెసిలిటీస్ అంటే వాళ్ళు ఎలా స్టే చేస్తారు, ఫుడ్ అండ్ హెల్త్ పరంగా ఎలా ఉంటారని. సో హెల్త్ పరంగా తీసుకున్నా సరే, ఎర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నా Yes. సరే, కరికులం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నా సరే, సేఫెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకున్నా వన్ Of ఆఫ్ ది course. బెస్ట్ Yes. క్యాంపస్ ఫర్ ది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అరిటాకు భోజనం లాంటిదండి. Exactly. సో వి సర్వ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇన్ అరిటాకు. Okay. స్టూడెంట్ వచ్చి తిని ఆస్వాదించాలి. Yes, అలా I have to ఉంటుంది put the mind, క్యాంపస్. yeah. సో అరిటాకు భోజనం ఇన్ ద సెన్స్
all everything will be there. అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు చదువుకోవడానికి. క్యాంపస్ కి వస్తే కూడా ఆ ఫీలే ఉంటుంది స్టూడెంట్. Okay, great, sir. Great. So, మీరు have you ever seen like any Indian students planned to cook Indian food to bring to the campus and to serve to the any faculty or co-students, foreign students? It's Yeah. a cultural exchange, right? It's a That's cultural something which exchange. everybody, including US citizens and the students who study with us, has to accept and move forward with. They come with something which is exclusively unique for their state and their province or their concerned city. They'll bring it. That exchange itself brings much more bond towards them. Okay. So interpersonal culture is very important. Multicultural experience is very important. And going to a country like US, multicultural experience has to be experienced in the Okay. way they want it. It's very important. That's great. Yes. Thank you, sir. Thank you for your valuable time. Thank you, Shekhar garu. Yeah, Thank you it's for your one of the time. best campus, I think, Indian Thank you. students. Yeah, thank you. Thank you so much for giving us time, Andy. Thank you. Thank you.